afternoon, students. Today we are going to discuss about seed storage. I am Dr. Balshankar. Today we are going to discuss about the seed storage, the seed technology. The seed storage is the preservation of the seed with its initial quality. The preservation of seed with its initial quality. Initial quality means the good quality. Okay, that means as the seed form, it has the good quality. So the storage of the seed with its initial quality or good quality, it is or preservation of seed with its good quality. It is needed for the until it needed for the planting. Until it needed for the planting. म्हणजे जोपर्यंत या ठिकाणी आपल्याला प्लांटिंगची गरज नाही तोपर्यंत गुड क्वालिटीमध्ये सीड प्रिझर्व करणे म्हणजे त्या ठिकाणी दॅट इज द सीड स्टोरेज नीडेड फॉर प्लांटिंग. Needed for planting. Okay, so it is the ability of seed to tolerate the moisture loss. Okay, ability of seed to tolerate moisture loss allow the seed to maintain the viability for the longer period or the dry state. Okay, म्हणजे या ठिकाणी सीड जे आहे तर या ठिकाणी लॉंगर ड्युरेशनसाठी त्याची व्हायबिलिटी मेंटेन करणे आणि त्या ठिकाणी मॉइश्चर लॉस त्या ठिकाणी तो सीडला टॉलरेट झाला पाहिजे म्हणजे जेणेकरून त्याची व्हायबिलिटी नष्ट नाही झाली पाहिजे गुड क्वालिटीमध्ये सीड स्टोर झालं पाहिजे. ओके, देर आर सर्टन प्रिन्सिपल्स ऑफ द गुड स्टोरेज. Principles of seed storage. Principle of seed storage. The first principle, the place. Okay, so the place where the seed is going to store, it should be cool and dry place. Okay, so it should be cool and dry place. The first principle is the where we are going to store the seeds, it should be that place should be the cool and dry. Then second, the effective pest control should be practiced. Effective pest control should be practiced. Effective pest control should be practiced. ओके, म्हणजे जिथे आपल्याला सीड स्टोअर करायचे तिथे या ठिकाणी पेस्ट कंट्रोल केलेलं असलं पाहिजे. देअर शुड बी प्रॉपर सॅनिटेशन इन द सीड स्टोरेज. प्रॉपर सॅनिटेशन. प्रॉपर सॅनिटेशन म्हणजे स्वच्छता. So there should be the proper sanitation. Proper sanitation in the seed store. Okay. Then before placing the seed into storage, they should be dried to the safe moisture limit. That is properly dried. Properly dried. Properly dried म्हणजे सेफ मॉइश्चर लेवलला त्या ठिकाणी ड्राय केलेलं असलं पाहिजे. सेफ मॉइश्चर लिमिटला त्या ठिकाणी ड्राय केलेलं असलं पाहिजे. म्हणजे एक्स्ट्रा मॉइश्चर पण नको आणि कमी मॉइश्चर पण त्या ठिकाणी नको. जेणेकरून जादा मॉइश्चर झालं तर मोल्ड आणि फंगस त्याच्यावर डेव्हलप होईल आणि कमी मॉइश्चर जर झालं तर सीडचं डेसिकेशन होईल. त्याच्यामुळे अशा दोन्ही कंडिशन तिथे असता कामा नये. तरी सीड शुड बी प्रॉपरली ड्राईड. त्यानंतर the high quality seed should be stored only. The high quality seeds should be stored only. Should be stored only. Okay, that means the seeds must be well cleaned, treated as the high germination and high vigor capacity. Okay, then factors influencing the seed storage. Factors influencing seed storage. Factors influencing seed storage. So the first factor, there are the different aspects like factors related to the seed biotic abiotic features. Okay, so there are the different aspects. The first factor which is related to
seed storage. It is the first genetic makeup of the seed. The first, that is genetic makeup of seed. Genetic makeup of seed. The genetic makeup of the seed. Genetic makeup म्हणजे या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचे जीन्स त्याच्यामध्ये आहेत त्या सीड्स मध्ये, तर त्याला आपण त्याचा जेनेटिक मेकअप असं म्हणतो. सो द सेम काय देर आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द जेनेटिक मेकअप दे आर प्रेझेंट इन द सीड. The some seeds they may be short lived, some may be long lived, or some seeds they may be the medium lived. So according to that there are different qualities like mesobiotic, microbiotic and the macrobiotic. The short-lived seeds, they are known as the microbiotic seeds. Okay. So there are the microbiotic seeds. Uh, microbiotic seeds which are there are microbiotic seeds which are short-lived. These are short-lived. Then mesobiotic seeds. These are medium-lived. And macrobiotic, these are the long-lived. So these are the genetic makeups of the seeds. So according to that, the seeds they can be stored in the storage. Okay. So this factor genetic makeup, it affects on the seed storage. Then initial seed quality. The second factor, initial seed quality. Initial seed quality. The initial seed quality means the initially high quality seeds. They are initially they have the high viability. Okay, and that seeds they are more resistant to unfavorable storage environmental conditions. म्हणजे या ठिकाणी जे सुरुवातीला तयार झालेले नवीन जे सीड्स असतात तर या ठिकाणी त्यांची व्हायबिलिटी जास्त असते. असे सीड्स जे असतात तर या ठिकाणी अनफेवरेबल स्टोरेज कंडिशनला ते व्यवस्थितरित्या स्टोर केले जाऊ शकतात. सो हाय initial viability seeds, they are more resistant to unfavorable storage environmental conditions. And the low viability seeds, once they start the deterioration, it proceeds rapidly. म्हणजे एकदा का जर आपण त्या ठिकाणी त्याची व्हायबिलिटी नष्ट व्हायला लागली की त्या ठिकाणी त्याचं डिटोरिएशन जे आहे डिटोरिएशन त्या ठिकाणी फास्ट होतं. ओके. द सीड्स विच इंज्युर्ड मेकॅनिकली दे सफर्ड द नेक्स्ट पॉइंट मेकॅनिकल इंजुरी. Next point, mechanical injury. The mechanical injury is the most important point. The small seeds they generally escape from the mechanical injury, but the large seeds they suffer extensively damaged by the mechanical injury. Okay, म्हणजे मोठे seeds असतील तर mechanical injury जास्त होते. Small seeds असतात तर they escape from the mechanical injury. Generally, the spherical seeds they get protected from the injury, but flat and irregularly shaped seeds they generally get suffered or they generally get damaged by the mechanical injury. Okay, so in that case also it affects the storage. Then the effect of origin. Next, the effect of next factor, effect of provenance or the origin. Provenance or the origin means the place where they are originated. The seeds where they are originated, it is the most important for the storability. There are the different climatic conditions where the seeds are stored. Okay, as well as soil types are also different. According to that, the seed it can be shows its effect on the seed storability. Then seed moisture content. Seed moisture content. Seed moisture content. If the seeds they are kept at high moisture content, they loses very rapidly due to the mold growth. Okay, if the high moisture
high moisture, they get infection of the mold. They causes the mold infection on it. Okay, and very low moisture, it causes the desiccation. म्हणजे जर खूप कमी मॉइश्चर असेल तर डिसिकेशन होतं, वाळून जातं, म्हणजे त्याची वायबिलिटी नष्ट व्हायला लागते. आणि हाय मॉइश्चर कंटेंटला मोल्ड इन्फेक्शन, मोल्ड म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे फंजाई लोअर फंजाई जे असतात, तर त्या ठिकाणी त्याचं इन्फेक्शन त्या ठिकाणी सीड्सला त्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात होऊ शकतं. ओके, म्हणजे व्हेरी लो म्हणजे किती, तर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 4 डिग्री, बिलो 4%. तर या ठिकाणी बिलो 4% या ठिकाणी जर मॉइश्चर या ठिकाणी असेल तर त्या ठिकाणी डेसिकेशन त्या ठिकाणी होऊ शकतं. म्हणून या ठिकाणी मॉइश्चर कंटेंट, दस द मॉइश्चर ऑफ amount of moisture in the seed is most important factor. Okay, generally if the seeds moisture content increases, the storage life decreases. Okay, जर जसं moisture content वाढत जाईल, storage life ही decrease होत जाते. तर या ठिकाणी it is necessary to dry the seeds at the safe moisture content. म्हणजे सेफ मॉइश्चर कंटेंट म्हणजे ज्याला ते प्रॉपरली स्टोअर केले जाऊ शकतात, अशा सेफ मॉइश्चर कंटेंटला त्या ठिकाणी ते स्टोअर त्या ठिकाणी झालेले असले पाहिजेत. तर जनरली या ठिकाणी सिरियल्सचे या ठिकाणी सीड्स वगैरे जे आहेत, तर या ठिकाणी 12 ते 18 महिन्यासाठी त्या ठिकाणी स्टोअर केले जातात. द सीड्स ऑफ द सिरियल दे स्टोअर फॉर द 12 to 18 month. This should be dried up to 10% moisture. Okay, the cereals they store at 10% moisture. Okay, the cereals they are stored at the 10% moisture for 12 to 18 months. 12 to 18 months. Okay, for the longer storage. Okay, uh, for storage in sealed containers. The sealed containers जर या ठिकाणी कंटेनर्स मध्ये जर स्टोअर करायचे असेल, if the store in sealed containers, then moisture it should be dried up to 5 to 8%. 5 to 8%. म्हणजे सील कंटेनर मध्ये स्टोअर करायचे असेल तर 5 to 8%, आणि या ठिकाणी ओपन किंवा गनी बॅग्स वगैरे मध्ये स्टोअर करायचे असेल 12 to 18 months, then moisture should be 10%. Okay. Then in most of the cultivated species, there are two different categories of the seeds. So as the moisture decreases, the storage period increases. Okay. So for example, rice, sorghum decreases the moisture, increases the storage period, and such seeds they are known as the orthodox seeds. Orthodox seeds. Okay. Orthodox seeds म्हणजे decreased moisture, decreased moisture, increase the storage period, increase storage period, increase storage period. And the second, recalcitrant. Recalcitrant seeds. So recalcitrant seeds means what? These seeds they do not tolerate the moisture loss. Okay, these do not able to tolerate the moisture loss. Do not tolerate moisture loss. Do not tolerate moisture loss. There are the different factors which affect the storability. Okay, so which factor? The factors that influence म्हणजे जे प्रभाव टाकतात, आणि या ठिकाणी काही फॅक्टर्स जे आहेत ते या ठिकाणी फॅक्टर्स बायोटिक फॅक्टर्स आणि अबायोटिक फॅक्टर्स. म्हणजे या ठिकाणी फॅक्टर देर आर डिफरंट फॅक्टर्स. द फर्स्ट मेन फॅक्टर रिलेटेड टू सीड्स, म्हणजे सीड्सशी रिलेटेड जे फॅक्टर्स आहेत त्याच्यामध्ये जेनेटिक मेकअप, इनिशियल सीड क्वालिटी, मेकॅनिकल इंजुरी आणि या ठिकाणी इफेक्ट ऑफ ओरिजिन हे फॅक्टर्स येतात. सेकंड जो फॅक्टर आहे दॅट इज द बायोटिक फॅक्टर. द सेकंड फॅक्टर बायोटिक फॅक्टर. आता बायोटिक फॅक्टर मध्ये कुठले फॅक्टर्स येतात? द इन्सेक्ट्स, देन फंजाई, रोडंट्स म्हणजे
ज्याला आपण उंदीर वगैरे असं म्हणतो, कुरतडणारे प्राणी, rodents. तर या ठिकाणी these are the few biotic factors which influences the seed storage. Okay. The longer control seed storage treated with the fungicide. जर या ठिकाणी आपल्याला लॉंग ड्युरेशन साठी जर सीड स्टोरेज करायचे असतील तर या ठिकाणी इट शुड बी ट्रीटेड विथ द फंजिसाइड. Treated to protect the seeds from this microorganism, it should be treated with the fungicide. Okay, fungicide, insecticide, then the fumigation it should be done. Fumigation म्हणजे धुरी देणे ज्याला म्हणतात, फ्युमिगेशन. तर या ठिकाणी इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द इन्सेक्ट. It is also to control the insect. Okay, for the longer storage, the seeds, for the longer storage to protect from these biotic factors, the seeds should be treated with the fungicide, insecticide, or the to control the insects. The fumigation is also done. The fumigation it control the insect. So, but these chemicals they are very dangerous to handle. Okay. Then also this the different fumigants they are also used. So which fumigants? That is the methyl bromide. Which fumigants? These are the methyl bromide. Then hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide. Ethylene dichloride. Ethylene dichloride. Then carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride. Then carbon disulfide. Carbon disulfide and naphthalene. Naphthalene. So these are the different types of the fumigants which are used to control the insects. Okay. Then so first insects and the second insects, fungi and rodents. Second insects and mites, microflora insects and mites. Microflora insects and mites. Okay. The activity of these organisms will lead to damage, resulting into the loss of viability. Okay, resulting to loss of viability. So microflora activity is controlled by relative humidity, temperature, and moisture content of the seeds. म्हणजे या ठिकाणी मायक्रोफ्लोरा इन्सेक्ट आणि माइट्स तर यांची ऍक्टिव्हिटी कंट्रोल करण्यासाठी काय केलं जातं? रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, टेम्परेचर अँड मॉइश्चर कंटेंट ऑफ द सीड्स इट शुड बी कंट्रोल. म्हणजे या ठिकाणी सीड लेवलला या ठिकाणी रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, टेम्परेचर आणि मॉइश्चर हे तिन्ही गोष्टी ज्या आहेत तर त्या ठिकाणी कंट्रोल केल्या जातात जेणेकरून मायक्रोफ्लोरा इन्सेक्ट किंवा माइट्स त्या ठिकाणी डेव्हलप होणार नाही. ओके. देन अबायोटिक फॅक्टर. अबायोटिक फॅक्टर. द अबायोटिक फॅक्टर मध्ये पहिला जो फॅक्टर आहे द फर्स्ट फॅक्टर दॅट इज द टेम्परेचर. First factor is temperature. So temperature plays important role in the life of the seed. So fluctuating temperature during the seed formation affect the seed storage. Okay. Fluctuating temperature affects seed storage. फ्लक्च्युएटिंग म्हणजे अचानक तापमान कमी होणे, जास्त होणे, कमी होणे, जास्त होणे याला फ्लक्च्युएशन असं म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी फ्लक्च्युएशन इन द टेम्परेचर ड्युरिंग द सीड फॉर्मेशन इट अफेक्ट द सीड स्टोरेज. ओके. इट अफेक्ट द सीड स्टोरेज. फ्लक्च्युएशन टेम्परेचर at the time of seed formation. At the time of seed formation.
it at the time of seed formation it affects the seed storage. Okay, insect and mold increases as the temperature increases. Okay, temperature increases, mold and fungi also increases, or mold and insects also increases. Mold and insect increases. Okay, mold and insect increases. Decreasing temperature and moisture, it affects the meaning of seed quality storage. Decreasing temperature and seed moisture is an effective means of maintaining the seed quality storage. Okay, म्हणजे या ठिकाणी टेम्परेचर हे मॉडरेट असलं पाहिजे. सीड मॉइश्चर या ठिकाणी आत्ताच सांगितलं की 10% सिरियल सीड घेतल्या तर 10% किंवा सीड कंटेनरमध्ये 5 ते 8% इतकं त्या ठिकाणी सीड मॉइश्चर त्या ठिकाणी असलं पाहिजे. देन टेम्परेचर नंतर सेकंड रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. Relative humidity means amount of water vapor present in the air at a given temperature in proportion to its maximum water holding capacity. म्हणजे हवेमध्ये या ठिकाणी मॉइश्चर जास्तीत जास्त होल्ड करण्याची जी कॅपॅसिटी आहे त्याच्या तुलनेमध्ये किती प्रमाणात वॉटर वेपर्स हवेमध्ये आहे. तर या ठिकाणी त्याला आपण काय म्हणतो रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. इट इज द अमाउंट ऑफ वॉटर वेपर्स प्रेझेंट इन द एअर ॲट अ गिवन टेम्परेचर in proportion to its maximum water holding capacity. So the relative humidity and temperature, they are the most important factors that determine the storage of seed. Okay, most important factors, the temperature and relative humidity. Temperature and relative humidity are most important factors. Are most important factors. Okay, most important factors. The seed attains specific characteristic moisture. Okay, that seed it attains the specific and characteristic moisture content when they are subjected to a given level of atmospheric humidity. म्हणजे एखाद्या विशिष्ट रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेली आहे. समजा त्या ठिकाणी 20%, 50%, 80% इतके असे वेगवेगळे असे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी तुम्हाला दिली. तर त्या ह्युमिडिटीला सीड या ठिकाणी एका विशिष्ट प्रमाणामध्ये मॉइश्चर लेवल त्या ठिकाणी घेतं. तर त्या ठिकाणी ते जे असतं त्याचं ते कॅरेक्टरिस्टिक फीचर असतं. ते त्या ठिकाणी कॅरेक्टरिस्टिक मॉइश्चर कंटेंट असतं त्या सीडचं. त्याला काय म्हणायचं इक्विलिब्रियम मॉइश्चर कंटेंट. सीड अटेन स्पेसिफिक and characteristic moisture content when they are subjected to given level of atmospheric humidity, and this characteristic moisture content called as equilibrium moisture content. Okay, it is called as equilibrium moisture content. It is known as so it is the characteristic moisture content. It is also known as characteristic moisture content at a given atmospheric humidity. Atmospheric humidity. Okay, this characteristic moisture content called as the moisture equilibrium moisture content. Okay, so this equilibrium moisture content is different for different types of the seeds. Okay, वेगवेगळ्या seeds साठी हे characteristic moisture content at a given atmospheric temperature, atmospheric humidity is different. Okay, so at a equilibrium moisture content there is no loss or no gain of the seed moisture content. The seed moisture content मध्ये या ठिकाणी no gain, no loss त्या ठिकाणी झालेला असतो. त्यानंतर next factor that is the seed store sanitation. Seed store sanitation
seed store, sanitation and packaging material. And packaging material. Okay. To seeds dried proper to storage, it can also retain the moisture and suffer damage if not stored under the control condition. म्हणजे या ठिकाणी व्यवस्थितरित्या सॅनिटेशन वगैरे याची काळजी नाही घेतली, व्यवस्थितरित्या या ठिकाणी प्रॉपर सॅनिटायझेशन नसेल, प्रॉपर हायजीन नसेल, प्रॉपर व्हेंटिलेशन नसेल, तर या ठिकाणी इट अफेक्ट द सीड storage. Okay, it affects the seed storage. So it is necessary to store the seed at a proper place. I hope you got the point. Thank you very much.